ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಆದಿಯೋಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಾರಿನರ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡೋಕೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ. ಈ ಕಡೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೋಡಂತೂ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದು 15th ಜನವರಿ ಸಂಡೇ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇನಾಗರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ಆದರೆ 24 hours ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ 7 to 8 PM ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂಡೇ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆನೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು, ಜನರು ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 5:30-6 ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 112 ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 150 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು 85 feet ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 600 tons ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು 200 acres. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಲಿ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. Over 15,000 years ago, a being appeared
in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho ಅದರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ರಶ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಅಂದರೆ 7:20 7:40 ತನಕ. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಅದು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು 2 ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳಿದೆ. ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಏನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು, ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗಲೇ 10 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಈ ಥರನೇ 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. ಆ ಕಡೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇಷ್ಟೇ. ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನಾರು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.